Witam serdecznie na kolejnym odcinku z Dungeon City 3. Oczywiście lecimy dalej. Tu jeszcze jest handlarz. Thanks for clearing a safe path. Guess I'll set up shop here until we find a way out. A, to jest tego, któremu pomogliśmy wcześniej. Co możemy kupić? Coś dla nas. Dla nas. Naprawdę potężny karabin możemy kupić, ale coś czuję, że znajdziemy za chwilę lepsze. Dużo większy atak byśmy mieli. Mamy 32 000. Tu by było gorzej, tu też. Ale dobra, zakupmy ten karabin. Przyda nam się coś mocniejszego. Prawda, nie będziemy mieli wampiryzmu w tym momencie, ale myślę, że będzie coś dobrego. Tam jeszcze, ale możemy się tu przejść. They just conscripted me 2 fortnights past. I can't believe I'm alive. Dobra, to już w tamtym odcinku czytaliśmy. A, i to dookoła byśmy przeszli. Dobra. Dobra, lecimy dalej. I saw you speaking with the general. We must be in dire straits to rely on passers-by. But Lord Devonshire has seen fit to trust you. You already know of the savages in the bog. Beastly lot they are. Some of our best soldiers were captured in their raids. Others have gone missing. We sent scouting parties into the bog. I armed them as best I could, but baggage train attendants are hardly soldiers. They haven't returned for hours. Co A przewoźliście? swamp is hardly a place for heavy wagons. Was your cargo worth the trouble? Basic supplies needed for the troops, but also cannons, powder kegs, and the like. Perhaps we could find a way out of this muck-ridden cesspool on foot, but those cannons are needed in Glitterdelve. This was a massacre. How did you survive the battle? We panicked. Well, the young soldiers did anyway. After Jane collapsed the road behind us, we were so close to victory. I kept the baggage train here instead of risking an escape. The enclosure gave us just enough cover to survive the assault. If your people are raw recruits, they won't survive long in the swamp. Let me look for your missing soldiers. You surprise me. I can offer you little more than some extra supplies, and my thanks. To wystarczy. Nie Look for them wymagam to the od nich east, zbyt out in dużo. the bog. We sent out 2 scouting parties. Hopefully the swamp hasn't claimed them. Devonshire won't permit any more of us to leave camp, so you're the only chance they'll get. Oczywiście byłem mniej wyrozumiały dla wieśniaków, nie? No ale co tam. Tak czy inaczej w tą samą stronę mamy iść. I know that man. Lord Devonshire. I've seen him before, or heard the name. Znasz go? You never served with the Royal Army, did you? How else could you have met? No, I don't remember meeting him, but I know his face. Hang on. I've seen him in a portrait, standing right next to my father. More brown in his hair, and not so much of the silly sideburns, but it was him. There were others in the portrait too. Legionnaires, all of them. We should tell Odo about this, when we see him again. A? Ugh, disgusting creatures. I'd sooner kill rats. Dobra, ściąga część ataku przynajmniej na siebie. Dobrze. Trouble ahead. Te same stworzenia co w pierwszej części były. Chyba. Tylko ładniej namalowane. Oczywiście, że skrzynka.
Przypominam, że oni też biorą kasę z ziemi. Look here. These roots are like a primitive door or a gate. No tak trochę. Te skręcone i splątane korzenie oraz ciernie tworzą coś w stylu prymitywnej ściany. Jest zbyt gęsta, by się przez nią przebić lub ją podpalić. Trzeba będzie znaleźć inną drogę. Znalazłem korzenie, nie mogłem trafić. Teraz. A? Widzę. Dobra, nie żyje wszystko, co mogło. Po wodzie wrócimy. Więc bagna, ale to tak niebezpiecznie tak biegać w takie miejsca. Też nie można byłoby wejść. A. Trzeba znaleźć nam drogę, czyli na razie nie There are możemy. too many. Fall back. Fall back. Ten takie wody. Damn natives. You made short work of them. I'm glad we're on the same side. We got split up from the rest of our party in the confusion. We're heading back to camp, but if you find the others, please help them. Dobra, ten. No i tam dalej możemy iść. Ale to będzie... Tak. Tam na razie ratujemy tych na bagnach ludzi. Więc na razie nie. Cofnąć się mamy? Nie. Sprawdźmy jeszcze te dziury. Zabiegnie jeszcze na nas? Dobrze, nic więcej tu już nie ma. Dobra, lećmy tak jak nam każe niby gra. Może teraz będą te przejście może jest otwarte. A, czyli nie możemy tutaj przejść, więc zmieniamy zadanie na to normalne, znaczy normalne, na to główne zadanie. Nie wiemy jak tamtędy przejść, to nam nic zadanie nie da. I można zapisać grę przy okazji. There, look. The savages haven't seen us yet, but this is the edge of their village. Phineas and the other prisoners are probably being held on the far side, or maybe in the trees above.
A może trzeba było z tą Angie tam chodzić i ona mu jest w stanie wypalić to przejście. Ale zobaczymy. Jakie są They have perspektywy? the advantage of numbers. But we have the advantage of surprise, and their numbers will count for little in that maze of platforms and islands. Once we get to the other side, on open ground, that will be the real test. Do you have a strategy in mind? Everything depends upon finding their leader, the Chief Shaman. If we take him alive, we can negotiate from a position of strength. Damn, they've seen us. We're out of time. To lecimy. Bitwa. One more down. Tam to już... Nie wiem o tym wilku. Przydaje. Oczywiście, że nie pójdę najprostszą drogą. Tak już żołnierze zginęli. Tak. Zapominam, że ten wilk jest bardzo przydatny. W zabawach. Poziom. To ten nasz ogar. I przywraca więcej nam żywotności. I w talentach więcej obrażeń krytycznych. To się nam przydaje. U niego nie wiem w sumie co przydaje się. Nie kradnie życie, bo to zawsze jakieś zdrowie dodatkowe. Większe krytyki niech zadaje. Dobra, tu chyba nic więcej nie ma. I tutaj też nie. Jego mosty pozapalane. Więc jest tylko jedna droga. Jakby takie szepty słychać jest. Zobaczmy co tutaj znajdziemy. Chyba, że nic w tej wiosce. Nic chyba w tej wiosce nie ma. Ruszcie się i zróbcie miejsce. Z przesady.
Byłem tam. Byłem tam. Chyba, że można było strzelić w to i wystarczyło. Teraz znowu w drugą stronę trzeba biec. A byłem tutaj. To jest pech. Dosłownie pech. Dobra. Tak, co tu mamy? Zbroja, odwet, atak, miesiąc inność, ale duża zbroja. To mi się wydaje, że będzie spoko. To jest beczka. Tak, We szamon are idzie. Shamesh. We bow before no outsider. You are not welcome here. You bring fire and poison to our home. You kill our sacred trees, and you move the crawlers to madness. Now you kill my seed in my village. I come to tell you that you will stop, or Marugatan will send you to the River of Souls. Nie jesteśmy tu I powalczyć. didn't come here to fight. We just want our people back. If you do not come to fight, why dress for war? Your blades were already wet with Urshamesh blood. For years you come and battle here. You kill warriors in metal and Urshamesh warriors. It matters not. Always it is the same. No peace in my village or outside in the damp. Czym jest wilgoć? The damp? What is that? All that is out there, beyond our home. The old roots, the deep waters, the cold mist. All is the damp. You say the swamp is sacred, but we know nothing about it. Why do your people care? Long ago, the old one, Nagog, fell from the sky. Our fathers made a sacred bond with it as it lay dying. So we all became Urshamesh. Gods falling from the sky. Just like the old story of the creator gods. The old one died and became the damp. When you walk, your feet touch Nagog. When you breathe, you inhale Nagog. All is Nagog. Ale zniszczyliśmy jego serce. Ten kryształ. Ciekawe jaki efekt to ma. I know nothing of your people. Who are you? I am Marugatan, he who whispers with Nagog, high shaman to all in this village. We are the Urshamesh, the first people. This is our place. You do not belong here. There's only one thing we want, and that's the men you took from us. And why should I return your warriors? You have killed many of my seed. You have burned the ground and poisoned our waters with your dead. It was Jane Cassinda who burned your swamp and killed your people, not us. I ordered my army to leave you alone. You fought in the damp and killed Urshamesh for years. You now speak names unknown to Marugatan to hide the truth. You are No, all nie przemówimy do enemies. niego już. When ma our szans. blades pierce your heart, Marugatan will feed your flesh to the Będziemy crawlers. musieli walczyć.
said enough. Let's go after him. Up those roots. One more down. I'll hold the savages here. Go on ahead. Find the captain. Zapiszmy na wszelki wypadek. Jest ciekawie jak tych uratować. Ale dobra, lecimy dalej. Tak, on tam mi używa nasz ten towarzysz. Nice, skupienie. Nie trzeba. Lecimy dalej. Się wyleczyć przy okazji jeszcze. Tam zniknie obłoka. Znaczy ta aura trująca czy coś. Zatruwają, dobra, wszystko jasne. Now, Firebringer, prepare yourself for death. Not all that damn walk softly have supper. Kill the Firebringers, send them to the River of Souls. Że spotkać zawartość. Let us out of here. Wróci do życia, jeśli go postawimy, jeśli nie, to I don't want to die in some savage's cook pot. Thank the saints. I was sure we were done for. Oh, saints. How do we fight a man like that? See if I ever go into a bloody swamp again. We're with you, Legionnaire. Come, my warriors. Show them the pride of the Urshinis. I thought I was dead for certain. Thank you for getting me out of there. I have your back, friend. Ancestors,
Hear me. Lend me your strength. Death will claim you, Firebringer, and I will not stop it. Can you not see that Nagant protects me? Come, my warriors. Show them the pride of the Urshanas. Stop. Put down your blade, Firebringer. No warrior has defeated Maru Layton since he first whispered with Nagant. I will not fight you. Your spirit is stronger. Today, all Urshamesh know the Firebringer's power and give respect. Take your warriors back and walk in peace. You fought well, but I'm glad this ends here. Then there is an end to the blood you seek. Good. None here will challenge you. Czyli to jest It has gość, always been this way. If który the ma strongest 1000 of us lat. cannot kill you, then no Urshamesh will. Take this charm. It is known to the roots and vines that I command, and they will bow before you to let you pass. Walk free amongst my seed, and in peace. We kill half their tribe, and suddenly we're friends. Stupid system of diplomacy, if you ask me. We give you this offering, Firebringer. Take it. A tu coś jeszcze jest. Dalej, o, dobra. Co tu mamy? Mamy lepszą spinkę, spluwa. Płomień trochę dodaje, zwinność, trochę ataku, mniejsza wola to niekoniecznie. Lepszą broń, tu też masz lepszą. Lepsze nosisz. A wszelki wypadek, oczywiście, że należy zapisać grę, bo walka nie była łatwa. You fight uncommonly well. The savages won't trouble us again, not after such a rout. I'll gather... I'm glad to be free, but I'm sorry that so many natives had to die. I wish there could have been a less violent solution. The Urshamash are a fascinating people. It's like they've taken all of our values and turned them on their heads, and then shrunk them. Yes, those babbling heads are more than a little revolting, but the natives have their reasons for that too. I apologize. It's been a trying day and I ramble. Powiedzmy to. Is it true? Can you get us out of this one? Indeed. I never thought studying old dwarven lore would turn me into such a valuable instrument of war. That certainly wasn't my intention. Lord Devonsey is a good friend. He would not have left me, even if I didn't have my magic. But now that I'm free, I should be able to fashion a bridge of mud and roots. It's a bit larger than anything I've done before, but I'll manage. Gdzie jest ten geomant? Bełkoczące What głowy. are those talking heads that I've seen around the village? They're Urshamesh ancestors. It's really quite unusual. For these people, death is the ultimate tragedy. Not in the way that you or I might think, though. For them, a spirit that returns to the River of Souls is forever lost to his clan. A most terrible fate. So when a kinsman dies, they capture his soul. And then place it in his shrunken head.
I haven't the foggiest idea how they do it. And those chattering heads, they're a dour bunch. The sooner we can leave this swamp, the better. Can you raise the land bridge soon? As soon as we return to the camp, I'm sure we'll be moving out soon. I must be off. Nie My road wypytujmy takes me to dalej. Stonebridge. Indeed. We are all in your debt. These are troubling times, but your actions remind me of kinder days. Days when the Legion and the Crown served one another. May we meet again. Wracamy. Handlarz się rozstawił, a co ci się rozstawił tu? No, można powiedzieć, że pierścieni za bardzo i tych wszystkich rzeczy nie mamy. Ale dobra. Co tak się? Wioska pierwotnego ludu. Dobra. Mam nadzieję, że poradzimy sobie z tego. We Ur-Shamesh have other villages, but they are very far. Tak bardzo She duże. doesn't look anything like the first people. In fact, she's downright pretty. So you're the one who led the attack. Was it worth it? I can only hope that the lives you took were necessary. I came here because I didn't want to serve Azanai through war. Now that you've done your fighting, you might help me tend to its victims. I've been collecting materials from the swamp that I can use as remedies and cures. Will you help me find more? Akolitka What coś are you takiego. looking for? Gathering a few roots doesn't sound like much of a challenge. If only it were that easy. I've no shortage of bog plants, but slug eggs, that's a different story. They have extraordinary healing properties. With all the bloodshed that's taken place here, the villagers have need of such aid. A zapytajmy się This jeszcze. isn't the place I'd expect to find an Azanite. How did you get here? I was once an apprentice alchemist, a promising one, I might add. When my father fell gravely ill, I found that none of my cures would help him. I prayed and prayed, and Azanai saved my father. Since then, I've dedicated my life to his service. Unfortunately, most Azanites seem to think that spilling blood in Jane Cassinder's name is the only true means of worship. I teach the children and help the villagers with my remedies. It's a simple life, but better than fighting in Jane Cassinder's. I must be off. I will look for the eggs when I'm in the bog. Thank you, and be careful out there. The slugs can be rather vicious. Najpierw zagubieni na bagnach. Okej. A, te skurczone głowy nie należą do zabitych wrogów, ale do samego pierwotnego ludu. Przez więzienie duchów swych zmarłych wewnątrz ich własnych głów pierwotny lud powstrzymuje swoich obrońców przed powrotem do rzeki i zjednoczeniem się z znienawidzonymi obcymi ludami. Tak, brutalnie. Mógł to obrócić, ale dobra. Now this should be a challenge. One more down. A, teraz tam. Patrzmy w tą stronę. I to było teraz tak. A, i faktycznie 3 korzenie na
Thank Azuna. Now we have a chance. I don't know who you are. You just walked into a frack's nest of trouble. Zupełnie w tę stronę. Chyba wszystko. A jeszcze. Good thing Roderick sent you. We wouldn't have survived. You have our thanks. We should be able to make it back to the camp on our own. We'll tell Roderick what happened, but I'm sure he'll want to thank you himself. Praca misyjna. Tu chyba więcej nic nie ma. Wygląda, że nie. Czyli jakaś normalna kapłanka, która chce pomagać rannym, a nie brać udział w wojnie. Czynny udział, rzecz jasna, no bo pomaganie rannym to też jest udział w wojnie. To na swój inny sposób. Może... Tak, tam trzeba wrócić do obozu. Cóż tu jest? Ubranie. 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 Mniejsza esencja zakładu jeszcze. Czy nas tu jeszcze wyskoczy? Nie. I can hardly believe it. All my men have returned, safe and sound. It may not seem like much, but believe me when I say that you've given us hope. Raise the morale of the men. Please, take these supplies. We'll say they fell off the wagon on the way to Glitterdelve. You've more than earned them. I tak, ubrania oczywiście lepszego nie, pończochy lepszych nie. Tak, no to są te. W sumie więcej dają niż to, co mam. Większą zbroję, większą wytrzymałość. W sumie będą lepsze. A co ty masz jeszcze? To chyba spoko. Mniejszy chaos płomieni. Chyba brak. Mniejszy atak, ale o wiele większy chaos błyskawicy, więc niech będzie tak. Tak. Gdzieś tu powinien być jeszcze zapis. I przejście dalej z misją, ale nie będziemy im tam iść. Muszę pamiętać, żeby nas... bo będziemy kończyć teraz. Znaczy będę kończyć teraz i kontynuacja będzie w następnym odcinku i muszę pamiętać, żeby w następnym odcinku najpierw iść po te ślimaki, a dopiero potem tutaj otwierać przejście i iść do Stonebridge. Także mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał i do następnego.